So SQL Server installation. SQL Server was very popular from 2005. Before that, SQL Server was not that much of popular. So why 2005 were very successful? Okay, so in 2005, Microsoft Windows .NET framework was introduced. .NET framework అనే సాఫ్ట్వేర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి SQL Server ని దాంతో డిజైన్ చేశారు ఇన్స్టాలేషన్. సో దానివల్ల ఏమైందంటే అపియరెన్స్ బాగా వచ్చింది. ఇంకా చూడ్డానికి SQL Server లో ఏమేమి జరుగుతుందో చూడడానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఫస్ట్ టైం ఇలా ఇన్స్టాలేషన్ కనిపించింది. ఇది బికాస్ ఆఫ్ .NET ఫ్రేమ్వర్క్. సో క్లారిటీ బాగుంది, చూడడానికి బాగుంది, మెయింటెనెన్స్, ఈజ్ ఆఫ్ యాక్సెస్ బాగుంది. దానివల్ల 2005 నుంచి పాపులర్ అయింది SQL Server. ఓకే, సో SQL Server ఇన్స్టాలేషన్ మీరు సెటప్ ఫైల్ ని రన్ చేస్తే స్టార్టింగ్ ఇలా వచ్చేది 2005 వర్షన్ లో. తర్వాత ప్రొడక్ట్ కి ఇస్తాము. ఓకే, తర్వాత వచ్చేసి ఇన్స్టాన్స్ నేమ్, డిఫాల్ట్ ఇన్స్టాన్సా, నేమ్డ్ ఇన్స్టాన్సా. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిఫాల్ట్ ఇన్స్టాన్స్ అండ్ నేమ్ ఇన్స్టాన్స్? Total how many instances we can install in a computer? 50. 50. So how many default instances we can do? We can do only one default instance, 49 named instances. Okay. So can I do 50 named instances? Yes, it is possible. So default instance is not mandatory. If you need, if you want, you can install all 50 times named instance only. Okay. So service account details you need to provide. Collation details. 2005 was very simple. Only you will provide what? Name, instance name, service account details, authentication mode, and collation details. That's it. Collation means language settings. In which language you want to access SQL Server. Okay. So 2005 లో ఇన్స్టాన్స్ ఐడి ఎలా వస్తుంది? సో మిగిలిన వర్షన్స్ లో ఇన్స్టాన్స్ ఐడి ఎలా వచ్చేది? మీరు ఇన్స్టాన్స్ నేమ్ ఏది ఇస్తే అదే ఇన్స్టాన్స్ ఐడికి వస్తుంది. బట్ ఇన్ 2005 ఇన్స్టాన్స్ ఐడి is default. It was showing like MS-SQL.1. మీరు ఇంకో వర్షన్, సేమ్ వర్షన్ ఇంకోసారి రిలీజ్ చేస్తే MS-SQL.2, ఇంకో వర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే .3 ఇలా వచ్చేది. సో ఇన్స్టాన్స్ ఐడి ఇలా స్టార్ట్ అయ్యేది అనమాట. 2008 నుంచి చాలా మారిపోయింది. సో ఏమేమి మారింది అనేది నేను ఇక్కడ ఇచ్చాను. సో వి విల్ ఇన్స్టాల్ అండ్ లెట్స్ సీ. సో .NET framework 2.0 was compulsory for 2005. Now come to 2008. సో మీరు ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటే ఎనీ అప్లికేషన్, there are certain guidelines. Okay, so what are the guidelines? ప్రతి అప్లికేషన్ కి కొన్ని సాఫ్ట్వేర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి, కొన్ని హార్డ్వేర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి. హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్. బిఫోర్ ఇన్స్టాలింగ్ దట్ అప్లికేషన్ you need to make sure all the requirements, all the prerequisites you are meeting or not. సో 2008 వర్షన్ కి 2008 కి R2 కి పెద్ద డిఫరెన్స్ లేదు. సో SQL Server 2008 మీరు ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే మీకు ఏమేమి రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలి? .NET ఫ్రేమ్వర్క్ 3.5 వర్షన్ ఉండాలి. సో బిఫోర్ దట్ 2005 లో వాట్ వాస్ ద రిక్వైర్మెంట్? .NET ఫ్రేమ్వర్క్ 2 ఓన్లీ, 2.0. బట్ ఇన్ 2008 R2 ఇట్ నీడ్ 3.5. ఓకే, SQL Server నేటివ్ క్లయింట్, ఇది ఒక డ్రైవర్, ఇది ఇన్స్టాలేషన్, ఇది కూడా చేయాలి. ఓకే, ఇది ఫ్రేమ్వర్క్ డీటెయిల్స్. సాఫ్ట్వేర్ రిక్వైర్మెంట్స్. సో విండోస్ ఇన్స్టాలర్ 4.5 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇంటర్నెట్ సాఫ్ట్వేర్, ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్. సో మనం ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ అంటే ఇదన్నమాట, బ్రౌజర్. సో దిస్ ఈజ్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ బ్రౌజర్. బ్రౌజర్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఆ టైంలో. 6 వర్షన్ ఉండాలి. ఇవన్నీ చాలా ఓల్డ్ రిక్వైర్మెంట్స్. సో డిస్ప్లే 2008 గ్రాఫికల్ టూల్స్ VGA ఆర్ హయ్యర్ రెజల్యూషన్, ఈ రెజల్యూషన్ ఉండాలి. ఓకే, ప్రాసెసర్కి వస్తే సో మినిమం 1 GHz స్పీడ్ ఉండాలి. విండోస్ XP, అట్లీస్ట్ విండోస్ XP ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉండాలి.
సో ఇలా ప్రతి అప్లికేషన్ కి హార్డ్వేర్ రిక్వైర్మెంట్స్, సాఫ్ట్వేర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి. మెమరీ అట్లీస్ట్ 1/2 GB ర్యామ్ ఉండాలి. నవేడేస్ వీఆర్ యూజింగ్ అట్లీస్ట్ 16 GB ర్యామ్, 32 GB ర్యామ్. Those were the days. At least you need 1/2 GB RAM to run SQL Server 2008 version. సో ఇలా మనం ఏదైనా ప్రొడక్షన్ సర్వర్ లో ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఆ డాక్యుమెంట్ క్లియర్ గా చదివి ఆ ప్రీరిక్విసైట్స్ అన్ని ఉన్నాయా లేదా మనం ఐడెంటిఫై చేసి ముందుకెళ్తాం. ఓకే, నౌ లెట్స్ కమ్ హియర్. హౌ టు డౌన్లోడ్ దిస్ వర్షన్. సో నా దగ్గర అన్ని వర్షన్స్ ఉన్నాయి. I can share with you, but I will show you how to download this SQL Server. సో ఇది 2008 R2, 2012, 14, 16, 17 ఇవన్నీ ఉన్నాయి. So how to download SQL Server. So let me show you how to download previous version. So మీరు SQL Server 2022 డౌన్లోడ్ అని కొట్టి రీసెంట్ గా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటున్నారు కదా. On this site. So if you click on this, you will get only latest version 2022. This is 2022. ఒకవేళ 2024 రిలీజ్ అయింది అనుకోండి, సో ఇక్కడ 2024 మాత్రమే కనిపిస్తుంది. ఓల్డర్ వెర్షన్స్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి? సో యూ షుడ్ హ్యావ్ MSDN సబ్స్క్రిప్షన్. సో మైక్రోసాఫ్ట్ అకౌంట్ ఉండాలి. విజువల్ స్టూడియో సబ్స్క్రిప్షన్ అంట. లెట్ మీ లాగిన్. ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్రీ అకౌంట్. So then use your benefits. సో ఇలా వస్తుంది సైట్. MSDN సబ్స్క్రిప్షన్ అని కొడితే విజువల్ స్టూడియో సబ్స్క్రిప్షన్ సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇందులో మీరు ఏం చేయాలంటే డౌన్లోడ్స్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మీరు SQL Server 2000 మీకు ఏ ప్రోడక్ట్ కావాలంటే ఆ ప్రోడక్ట్ 2008 R2. ఓకే, సెర్చ్. R2 Express Edition. సర్వీస్ ప్యాక్ 1. సో ఇలా మీకు ఏది కావాలంటే అది మీరు డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు. డౌన్లోడ్ కొడితే మీకు అది R2 Express Edition, R2 Express Edition with అడ్వాన్స్డ్ సిరీస్, ఎవ్రీథింగ్. సో 2008 కాదు, మీకు 2008 R2 కాదు, 12 కావాలనుకోండి. 2012 డెవలపర్ ఎడిషన్. సో మోస్ట్లీ డెవలపర్ ఎడిషన్ ప్రిఫర్ చేయండి. డౌన్లోడ్ కొడితే డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. 2014 డెవలపర్ ఎడిషన్. మీకు ఏ వర్షన్ కావాలంటే ఆ వర్షన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి, డౌన్లోడ్ చేయండి. ఓకే, సో కరెంట్లీ ఐ హ్యావ్ ఆల్ డౌన్లోడ్స్ విత్ మీ. ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ 2008 R2. రైట్ క్లిక్. ఓకే, ఓపెన్. సో మౌంట్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది మీకు. జనరల్ గా మీరు మౌంట్ కొట్టాలి. సో నాకు ఇక్కడ ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఉంది కాబట్టి ఇలా చూపిస్తుంది. లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్. ఐల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆల్ దిస్. ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫైల్స్. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. 2008 R2 డెవలపర్ ఎడిషన్.
జనరల్‌గా అయితే ఫైల్ డౌన్‌లోడ్ చేస్తూనే మీకు రైట్ క్లిక్ ఇస్తే మౌంట్ అయిపోతుంది. సో, మౌంట్ అయిన తర్వాత సెటప్ ఫైల్ చూపిస్తుంది. సెటప్ ఫైల్ నుంచి మీరు ఇన్‌స్టాలేషన్ స్టార్ట్ చేస్తారు. సో, మీకోసం నేను 2012 వెర్షన్ ఇక్కడ డౌన్‌లోడ్ చేస్తా చూడండి. ఎలా ఉంటది డిఫరెన్స్. 2012 డౌన్‌లోడ్. 64 బిట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ప్రాసెసర్. You need to choose whether you have 64 or 32 bit. x86 means 32 bit. సో, x86 అంటే మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఎందుకు 32 బిట్‌ని x86 అంటాం? సో, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రొడక్ట్ నేమ్. ఇట్ ఈస్ ఏ బ్రాండ్ నేమ్. Extended version 8086 processor family. Go to Computer Basics Classics. At the time I have discussed this. Okay. 4.2 GB file. Let it download. Extraction, extraction is about to complete. టూ 2008 ఆర్ట్ మీరు మౌంట్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇలా కనిపిస్తుంది. గో టు setup.exe. సో, మీరు డౌన్లోడ్ చేసే ఫైల్ ISO ఫైల్. .iso ఫైల్.
Okay. So after extracting, you need to go setup file, right click on here, run as administrator. So whenever you run an application in any computer, make a habit of using this option. Do not double click on this, right click here, click on run as administrator. Click on yes. So all this graphical thing is because of .NET framework, front-end application. SQL Server Installation Center. So ఈ 2008 R2 ఈ గ్రాఫికల్ అంటే ఈ లుక్ వైజ్ ఇలా చూపిస్తున్నారు కదా, దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ టైం ఎవర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ సిక్వెల్ సర్వర్. 2008 లో రిలీజ్ చేశారు. ఏంటి సిక్వెల్ సర్వర్ ఇన్స్టాలేషన్ సెంటర్ అంటే మనకు కావాల్సినటువంటి సిక్వెల్ సర్వర్ రిలేటెడ్ ఎవ్రీథింగ్, డాక్యుమెంటేషన్, ఇదంతా హార్డ్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఇది క్లిక్ చేస్తే మీకు ఆ సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, మీకు సెక్యూరిటీ డాక్యుమెంటేషన్, సెటప్ డాక్యుమెంటేషన్, ఇన్స్టాలేషన్, మెయింటెనెన్స్, ప్రతిదీ ఒక యూనిఫైడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వడం కోసం ఇన్స్టాలేషన్ సెంటర్ రిలీజ్ చేశారు. ఓకే, ఇన్ 2005 దెర్ ఈస్ నో సిక్వెల్ సర్వర్ ఇన్స్టాలేషన్ సెంటర్. 2008 లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఇన్స్టాలేషన్ సెంటర్. సో వెన్ ఎవర్ యూ క్లిక్ ఆన్ సెటప్ రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, ఫస్ట్ టైం a window opens that is called as installation center. సో ఈ ఇన్స్టాలేషన్ సెంటర్ లో మనకేం కావాలి, గో టు ఇన్స్టాలేషన్. సో మీరు ఫస్ట్ టైం ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారా, ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసిన సిక్వెల్ సర్వర్ కి ఏదైనా అప్డేట్ ఇస్తున్నారా? ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ న్యూ ఇన్స్టాలేషన్, న్యూ సిక్వెల్ సర్వర్ ఇన్స్టాలేషన్. క్లిక్ ఆన్ హియర్. So what are the major components in installation? I told you one keyword, that is FISD. FISD. So F means feature selection, I means instance configuration, S means server configuration, D means database engine configuration. ఈ 4 ఇన్స్టాలేషన్ లో మేజర్ స్టెప్స్ అన్నమాట. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో ఇలా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనం ప్రొడక్ట్ కి ఎంటర్ చేయాలి. సో సిక్వెల్ సర్వర్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫ్రీ ప్రొడక్ట్. For buying SQL Server, after buying SQL Server, you will get a product key. You need to enter that product key here. If you want to use free edition, you can go here and you can choose developer edition. So 2016 కంటే ముందు డెవలపర్ ఎడిషన్ అనేది లేదు. 2016 తర్వాతనే డెవలపర్ ఎడిషన్ ఫ్రీ చేశారు. సో బిఫోర్ దట్ డెవలపర్ ఎడిషన్ కూడా ప్రొడక్ట్ కీ ఉండేది. సో ఇది ఫ్రీ వర్షన్ రైట్ నౌ, దట్ ఈస్ వై దే హ్యావ్ గివెన్ కోడ్ అలాంగ్ విత్ సెటప్. Click on next. I accept license terms. Click on next. Install. సో మీరు ఇన్స్టాల్ కొట్టిన తర్వాత సెటప్ ఫైల్స్ అన్ని అది డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసి పెట్టుకుంటుంది. నెక్స్ట్ మన యాక్చువల్ సెటప్ స్టార్ట్. సెటప్ సపోర్ట్ ఫైల్స్ కావాలన్నమాట, వాటిని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటున్నాం మనం.
సో ప్రాసెస్ ప్రతి 2008 నుంచి 2009కి ఎలా మారింది, సారీ 2008 R2కి ఎలా మారింది, తర్వాత 12కి ఎలా మారింది, 14కి ఎలా మారింది, మీకు 3-4 ఇన్స్టాలేషన్స్ చేస్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది అది. So meanwhile, go here and compare the configuration differences. సో .NET ఫ్రేమ్వర్క్ ఓకే. పవర్ షెల్ అనేది మ్యాండేటరీ కాదు SQL సర్వర్ కి 2008 R2 వరకు. ఇన్స్టాన్స్ ఐడి డిఫాల్ట్ నెంబర్ ఇచ్చారు, 1.2. అలా నెంబర్ ఇచ్చేవాళ్ళు. 2008 లో ఏమవుతుందంటే ఇన్స్టాన్స్ నేమ్ ఇన్స్టాన్స్ ఐడిగా తీసుకుంటుంది. లెట్ మీ షో యూ దేర్. సో సర్వీస్ అకౌంట్ దెర్ వాజ్ లోకల్ సిస్టమ్ ఇన్ 2005, ఎన్టీ అథారిటీ సిస్టమ్. సర్వీస్ అకౌంట్ నేమ్ చేంజ్ చేశారు 2008 కి. ఓకే. కొలేషన్ సెట్టింగ్స్ లాటిన్ 1 జనరల్ లాంగ్వేజ్ సెట్టింగ్స్ ఇలా ఉండేది. ఇక్కడ సీక్వెల్ ప్రిఫిక్స్ ఇచ్చారు. సీక్వెల్ లాటిన్ 1 జనరల్, CPCIAS. వాట్ ఈస్ CPCIAS అనేది మనం చూద్దాం. సో అడ్మిన్ అకౌంట్ బై డిఫాల్ట్ అడ్మిన్ అకౌంట్స్ మీరు చూజ్ చేసుకోలేరు. మీ కంప్యూటర్ అడ్మిన్స్ ఎవరు ఉంటే వాళ్ళు ఆటోమేటిక్ గా SQL సర్వర్ అడ్మిన్స్ అయ్యేవాళ్ళు. 2008 లో యూ కెన్ చూజ్ యువర్ అడ్మిన్. It is browsing it. Come here. ఓకే. సో ఇక్కడ అన్ని గ్రీన్ మార్క్ ఉంటేనే మనం ముందుకెళ్ళాలి. సో రైట్ నౌ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ వన్ వార్నింగ్. వార్నింగ్ ఈస్ ఫైన్. దిస్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు విండోస్ ఫైర్వాల్ ఇష్యూ. సో ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్, if there is any such type of warnings, we will bring these to Windows team notification. They will troubleshoot these issues. Now warning is fine. If there is any error, you should not go forward. Right now I am clicking on next. SQL Server feature installation, Power Pivot for SharePoint. These are other details. We want SQL Server. Click on next. Okay. So what do you want? SSDS services, database engine services. Okay. సో 2008 నుంచి ఏంటంటే ఇంజిన్ సర్వీస్ ఒక్కటి ఉంటే సరిపోదు, మనకి టూల్స్ కూడా అవసరం అవుతాయి. క్లయింట్ టూల్స్ అంటారు. ఓకే. క్లయింట్ టూల్స్ కనెక్టివిటీ, క్లయింట్ టూల్స్ బ్యాక్వర్డ్ కంపాటబిలిటీ, ఈ 2 టూల్స్ ఉండాలి. మన SSMS ఉంటది కదా, ఈ SSMS ని, సో SSMS కూడా ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది. మేబీ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్, బేసిక్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ కంప్లీట్. SSMS కూడా అంటే SQL సర్వర్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడియో కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ఇన్స్టాలేషన్ ఆ టైంలో. సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్, SSMS will also download. Now I am unchecking this. సో రిపోర్టింగ్ సర్వీసెస్ కావాలంటే రిపోర్టింగ్ సర్వీసెస్, SSRS, SSAS, ఇవన్నీ అప్పట్లో పార్ట్ ఆఫ్ ఇన్స్టాలేషన్ అన్నమాట. ఓకే. సో SSRS కి ఇది టూల్, బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ డెవలప్మెంట్ స్టూడియో. ఇవన్నీ మనకు సంబంధించినవి కాదు. సో జస్ట్ రిమెంబర్ క్లయింట్ టూల్స్ కనెక్టివిటీ, క్లయింట్ టూల్స్ బ్యాక్వర్డ్ కంపాటబిలిటీ. Click on next. Feature selection. First F. Remember this coding, FIST. సో ఫీచర్ సెలెక్షన్ అయిపోయింది. మనకి ఏ ఫీచర్స్ కావాలో మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఇన్స్టాన్స్ కాన్ఫిగరేషన్. లెట్ ఇట్ కమ్. సో దిస్ ఈజ్ ఇన్స్టాన్స్ కాన్ఫిగరేషన్. ఫీచర్ సెలెక్షన్ అయిపోయింది, ఇన్స్టాన్స్ కాన్ఫిగరేషన్. Do you want named instance or default instance? So right now I am going for named instance.
we will use default instance in 2016 or 19 version. Okay. So name I need to provide, I am giving SQL Server 2008 or 2. Whatever the name I provide here, that will automatically taken as instance ID. కానీ 2015 లో ఎలా ఉండేదంటే 2005 లో ఎలా ఉండేదంటే ఇన్స్టాన్స్ ఐడి 1 తో స్టార్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మీరు సెకండ్ ఇన్స్టాన్స్ చేస్తే 2, థర్డ్ ఇన్స్టాన్స్ అయితే 3 అలా వచ్చేది బై డిఫాల్ట్. సో దట్ వాస్ దిస్. ఇక్కడ ఇన్స్టాన్స్ ఐడి డిఫాల్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది 2008 లో, సేమ్ యాజ్ ఇన్స్టాన్స్ నేమ్, ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్. మరి ఇది ఎడిట్ చేయొచ్చు. ఇన్స్టాన్స్ రూట్ డైరెక్టరీ. సో అంతకు ముందు మీ కంప్యూటర్లో ఏవైనా ఇన్స్టాన్సెస్ ఉంటే మనం బ్యాచ్ 33 అని రిలీజ్ డౌన్లోడ్ అంటే ఇన్స్టాల్ చేసాం కదా, అది ఉంది. సో అదర్ దాన్ దట్ దెర్ ఆర్ నో అదర్ ఇన్స్టాన్సెస్. సో ఇన్స్టాన్స్ కాన్ఫిగరేషన్ అయిపోయింది. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. సో డిస్క్ ఎంత అవసరం ఎంత లేదనేది చూపిస్తుంది. ఓకే, సో అట్లీస్ట్ 735 MB రిక్వైర్డ్. వీ హ్యావ్ మోర్ డిస్క్ స్పేస్, ఇట్స్ ఓకే. గో నెక్స్ట్. నెక్స్ట్ ఈజ్ సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్. So feature selection completed, instance configuration completed. Next come to server configuration. What is server configuration? Server ante ikkada instance ne server antam manamu. So SQL server anamata. What is instance? Instance is a collection of memory structures and background processes. So instance is mediator between database and user. Manam ivanni intaku munde discuss chesam. Instance, so this is a database, this is application. సో అప్లికేషన్ నుంచి అప్లికేషన్ డైరెక్ట్ గా డేటాబేస్ ని కనెక్ట్ అవ్వలేదు. సో అప్లికేషన్ డేటాబేస్ ని కనెక్ట్ అవ్వాలంటే త్రూ ఇన్స్టాన్స్ కనెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇన్స్టాన్స్ విల్ కనెక్ట్ టు డేటాబేస్ అండ్ వాట్ ఎవర్ యూ నీడ్ దట్ విల్ బి సో ఇనిషియేట్స్ అండ్ క్యాలిక్యులేట్స్ ద రిజల్ట్ విల్ బి బ్రింగ్ టు అప్లికేషన్. సో దీన్ని డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్ అంటారు, సిస్టమ్ DBMS. అదే SQL సర్వర్ ఇన్స్టాన్స్ ఇక్కడ. ఓకే, సో SQL సర్వర్ ఇన్స్టాన్స్ ఈ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాన్స్ ని రన్ చేయడానికి we need a server. Server means servant. సో మనకు ఒక పర్సన్ అవసరం అవుతారు, మన పర్సనల్ అసిస్టెంట్ లాగా. సో ఆ సర్వెంట్ కి కావాల్సింది సర్వీస్ అకౌంట్. మనం మాట్లాడుకున్నాం ఆల్రెడీ దీని గురించి. సో బై డిఫాల్ట్ there are 3 service account. One is local service. Let me open that PPT. So option 1, inbuilt service accounts. So inbuilt service accounts ఉంటాయి option 1. Option 2, మీకు inbuilt service account నచ్చకపోతే create your own service account Windows level. Option 3, virtual service accounts. So ఇవేంటంటే dedicated service accounts created by SQL Server. It only works for you. మనం డిఫరెన్స్ మాట్లాడుకున్నాం. So what is the difference between inbuilt service accounts and your own service account? So inbuilt service accounts will work for SQL Server and other programs also. Let me open all service list. Go to previous classes. So ఇవి సర్వీస్, లోకల్ సర్వీస్, ఇవన్నీ సర్వీస్ అకౌంట్స్. సో మీకు రన్ అయ్యే ప్రతి ప్రోగ్రాము SQL Server లో రన్ బై ఏ సర్వీస్ అకౌంట్. లోకల్ సర్వీస్, లోకల్ సిస్టమ్, నెట్వర్క్ సర్వీస్. ఈ మూడు వచ్చేసి దీస్ 3 ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఇన్బిల్ట్ సర్వీస్ అకౌంట్స్. ఇన్బిల్ట్, లోకల్, సిస్టమ్,
local service network service. So these are inbuilt service accounts. SQL Server కి లోకల్ సిస్టమ్ ని రీనేమ్ చేసి 2008 వర్షన్ కి ఏం చేశారంటే లెట్స్ సీ దిస్. సో 2008 R2 కి NT సిస్టమ్ చేశారు, లోకల్ సిస్టమ్. NT అథారిటీ సిస్టమ్. ఓకే, ఇది NT అథారిటీ సర్వీస్ చేశారు. ఏజెంట్ కి. సో డిఫాల్ట్ సర్వీస్ అకౌంట్స్ అన్నమాట, ఈ కామన్ సర్వీస్ అకౌంట్స్. సో ఈ సర్వీస్ అకౌంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే మీ SQL సర్వర్ ని రన్ చేస్తుంది, అదర్ ప్రోగ్రామ్స్ ని కూడా రన్ చేస్తుంది. అలా కాకుండా ఇఫ్ యూ వాంట్ యువర్ ఓన్ సర్వీస్ అకౌంట్ యూ కెన్ క్రియేట్ అన్ అకౌంట్ అండ్ యూ కెన్ యూజ్ దట్. యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసినట్టే ఒక యూజర్ నేమ్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని ఓన్లీ SQL సర్వర్ ని రన్ చేయడానికి వాడుతుంది. ఓకే, సో రైట్ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ డిఫాల్ట్ NT authority system, NT authority system. So what is the password? Password you need not to give because this is default accounts. So ikkada server configuration lo you have another tab, that is collation. Collation means language. SQL Latin 1 general ante dani artham English language. CI ante case insensitive. AS ante access sensitive. యాక్సెంట్ అంటాం కదా, యాక్సెంట్ సెన్సిటివ్, అసెంట్ అంటాం జనరల్ గా, మనం యాక్సెంట్ అంటాం, జనరల్ గా ఏంటంటే అసెంట్ అంటారు. సిపి అంటే కోడ్ పేజ్. సో కేస్ ఇన్సెన్సిటివ్ అంటే మీరు క్యాపిటల్ లెటర్స్ టైప్ చేసినా స్మాల్ లెటర్స్ టైప్ చేసినా దానికి డిఫరెన్స్ ఏం తెలియదు అనమాట. యూ కెన్ యూస్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఆర్ స్మాల్ లెటర్స్. కొన్ని కోడింగ్ లాంగ్వేజ్ లో స్పెసిఫిక్ గా కేస్ సెన్సిటివ్ అనమాట. మీరు క్యాపిటల్ లెటర్స్ వాడాల్సిన చోట క్యాపిటల్ లెటర్సే వాడాలి, స్మాల్ వాడాల్సిన చోట స్మాల్. సో మనం చూజ్ చేసుకునే కొలేషన్, ఇది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. ఇంతకు ముందు ఒకప్పుడు బాగా అడిగేవాళ్ళు, ఇప్పుడు అడగట్లేదులేండి, కొలేషన్స్ మారిపోయాయి. సో ఈ కొలేషన్ డిఫరెన్స్ వచ్చినా కూడా మీకు SQL సర్వర్ లో ప్రోగ్రామ్స్ ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటాయి. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే SQL Latin 1 జనరల్ అంటే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి, కస్టమైజ్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్. ఇప్పుడు ఇండియన్ లాంగ్వేజ్ కూడా వచ్చింది లేటెస్ట్ వర్షన్స్ లో, ఉక్రేనియన్, స్వీడిష్, రొమేనియన్, పాలిష్, లాటిన్ 1 జనరల్. సో మనకు డిఫాల్ట్ ఏంటంటే SQL Latin 1 జనరల్. ఇది 2005 వర్షన్ లో ఏముందో చూద్దామా. 2005 లో Latin 1 జనరల్ ఉంది, ఇక్కడ SQL యాడ్ చేశారు. SQL యాడ్ చేసిన తర్వాత Latin 1 జనరల్ అలాగే ఉంది. CP1 CIAS ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇప్పటి వరకు ఈవెన్ 2022 వర్షన్ లో కూడా ఇదే నడుస్తా ఉంది. కొలేషన్ సెట్టింగ్స్. EI మీన్స్ కేస్ ఇన్సెన్సిటివ్, AS మీన్స్ అసెంట్ సెన్సిటివ్, CP మీన్స్ కోడ్ పేజ్. ఓకే, సో కొలేషన్ సెట్టింగ్స్ కంప్లీటెడ్. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో యూకే కొలేషన్ వాడుతున్నారు అని, USA Latin 1 జనరల్ వాడుతున్నారు. సో మీరు ఈ SQL సర్వర్ కి మధ్యలో మెర్జ్ చేసేటప్పుడు కానీ అప్గ్రేడ్ చేసేటప్పుడు కానీ కోడ్ షేరింగ్ లో కానీ ఇది కంపాటబుల్ కాదు. సో యూ నీడ్ టు చేంజ్ కొలేషన్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ వర్క్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. సో FISD, F feature selection, I instance configuration, S server configuration, D database engine configuration. That is it, database engine configuration. సో డేటాబేస్ ఇంజిన్ కాన్ఫిగరేషన్ లో ఏం సెలెక్ట్ చేస్తాం, అథెంటికేషన్ మోడ్. Is it Windows authentication or mixed mode? Yesterday class we have discussed what is authentication. So Windows users direct గా SQL server enter అవ్వాలంటే without password you can go to Windows authentication mode, or you are not Windows user,
For example, SQL Server run in Mac OS or Linux OS, there you need SQL Server authentication. For SQL Server authentication, you need enter ID password. So right now I am going with Windows authentication. ఇక్కడ చూడండి స్పెసిఫై SQL Server administrators. మీరు ఇక్కడ ఎవరినైతే యాడ్ చేస్తారో those person considered as the owner of SQL Server. Super user అంటారు. So this option was not there in 2005. Let me open this. Where is it? Here it is. So in 2005, admin account. By default, Windows admins are considered as SQL Server admins. From 2008 onwards, you can choose your own admins. Okay. So ఇక్కడ నాకు admins current user ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని admin చేయమంటున్నాను. Current user is GHK Hari. GHK is my computer name. Hari is username. If you want additional user, you can click on add. You can click on advanced, go to find now. So there are so many users, right? Yesterday we have created. Go to Shiva, click on OK. If you want to add, you can click on OK. It will be added. So మీకు కావాలంటే యాడ్ చేసుకోండి. That is one thing. తర్వాత మనం go here, data directories. So account provisioning ఉంది. Let me open 2005 version screenshots. So instance configuration దగ్గర, database engine configuration దగ్గర, collation settings, fine. Collation settings తర్వాత there is no database configuration here. కానీ 2008 R2 లో ఏమైందంటే 8లో సో అకౌంట్ ప్రొవిజనింగ్ వచ్చింది. మనం అడ్మిన్స్ అకౌంట్ చూస్ చేసుకుంటున్నాం. ఇదంతా కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసేటప్పుడు డేటా డైరెక్టరీస్. వాట్ ఆర్ డేటా డైరెక్టరీస్? ఓకే, సో లెట్ మీ షో యూ. SQL సర్వర్ ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయాలంటే అట్లీస్ట్ హౌ మెనీ ఫైల్స్ రిక్వైర్డ్? To create a database, at least how many files required? What is the minimum file number? Manasa, Lalita. 32,767. That is the maximum number of files. I am asking minimum number of files. How many minimum files required? One data file, one log file. Very good. At least we need 2 files. That is correct answer. Okay. Okay. So this is a database. Go to properties. So we have so many files here. Not required. Go to any database. So newly created database. Let me create a database here. Create database. Database name is Lalita. Done. Refresh it. Go to Lalita database. Go to properties. Files. We have 2 files. One data file, one log file. So SQL Server, as per SQL Server guidelines, both files should not exist in same drive. ఇక్కడ ఏ డ్రైవ్ లో ఉంది? C డ్రైవ్ లో ఉంది. ఇది ఇక్కడ కూడా C డ్రైవ్ లో ఉంది. Let me make it zoom. So as per SQL Server guidelines, both data file and log file should not be in same drive. కానీ ఇక్కడ ఎందుకు సేమ్ డ్రైవ్ డిజైన్ చేశారంటే, సో యూజర్ కంప్యూటర్స్ లో సింగిల్ డ్రైవ్ మాత్రమే ఉంటుంది బై డిఫాల్ట్, C డ్రైవ్. సో ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ యూ కెన్ హ్యావ్ నెంబర్ ఆఫ్ డ్రైవ్స్, C డ్రైవ్, D డ్రైవ్, E డ్రైవ్, F డ్రైవ్ అలా. సో ఒక్కొక్క డేటా ఫైల్ ఒక డ్రైవ్ లో పెట్టాలి, లాగ్ ఫైల్ ఒక డ్రైవ్ లో పెట్టాలి. రియల్ టైమ్ లో అయితే ఎలా ఉంటుందంటే డేటాకి D డ్రైవ్ అలాట్ చేస్తారు, లాగ్ ఫైల్స్ కి L డ్రైవ్ అలాట్ చేస్తారు.
టెంప్ డీబీకి టీ డ్రైవ్ అలాట్ చేస్తారు, బ్యాకప్ కి బి డ్రైవ్ అలాట్ చేస్తారు. ఇలా ఉంటది. సో డేటా ఫైల్స్ కి, లాగ్ ఫైల్స్ కి, టెంప్ డేటాబేస్ కి, బ్యాకప్స్ కి డిఫరెంట్ డ్రైవ్స్ వాడాలి మనం. సో ఏ ఫైల్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని చెప్పేదే ఈ డ్రైవ్స్ అన్నమాట, డేటా డైరెక్టరీస్. సో రూట్ డైరెక్టరీ ఫైన్ సి లో ఉంది. యూజర్ డేటాబేస్ డైరెక్టరీ, ఇది డేటా ఫైల్ కి, ఇది లాగ్ ఫైల్ కి, ఇది డేటా ఫైల్, ఇది లాగ్ ఫైల్. ఇది టెంప్ డీబీకి వేరే డ్రైవ్ ఉండాలి. టెంప్ డీబీలో డేటా ఫైల్ కి, లాగ్ ఫైల్ కి, ఇది బ్యాకప్ కి. సో ఈ డ్రైవ్స్ అన్ని మనం చేంజ్ చేయాలి. ఒక్కొక్క ఫైల్ ఒక్కొక్క డ్రైవ్ కి వెళ్ళేటట్టు మనం మార్చుకోవాలన్నమాట. అందుకే ఈ డేటా డైరెక్టరీస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఫస్ట్ టైం in 2008 or 2. So this feature was not available in 2005. So it is stuck, not responding. ఇక్కడ చూడండి, డేటా డైరెక్టరీస్ graphically it was not available, introduced first time in 2008. Data directories. So this is data directory. Are you clear? Yes, bro. Data directories, okay. Next ఇంకొకటి కూడా ఉంది tab, that is file stream. So what is file stream? In 2008 or 2 ఏమేం కొత్తగా యాడ్ చేశారు? So first time they have introduced service account name change, that is fine. Collation settings, okay. Admin accounts, you can choose your own admin. File stream అనే tab కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. Data directories newly introduced. Configuration file path newly introduced. Okay, come here. File stream అంటే ఏంటంటే SQL server is designed for storing data. కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వెబ్సైట్ తీసుకుందాం, ఎనీ వెబ్సైట్. సో మైక్రోసాఫ్ట్, Azure. Let me open this. సో ఇది వెబ్సైట్. ఇందులో మనకు ఎనీథింగ్, ఇఫ్ యు గో హియర్, సో మనం లోపలికి వెళ్తే డెఫినెట్ గా ఒక వీడియో అనేది వస్తుంది మనకి, ట్యుటోరియల్స్. అదర్వైజ్ ఎనీ కాలేజ్, చూడండి. సో ఫొటోస్, ఫోటో డీటెయిల్స్, ఫైల్స్, సో ఇంకా వీడియోస్ కూడా ఉంటాయి. ఈ ఫొటోస్, వీడియోస్ ఇవన్నీ కూడా డేటాబేస్ లో మనం స్టోర్ చేయాల్సింది వస్తుంది. సో ఇంకా ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇంటర్నేషనల్ గ్రీన్ యూనివర్సిటీ అవార్డు, ఇది ఒక డేటా. ఈ డేటా మీద క్లిక్ చేస్తూనే మనకు ఆ ఫోటో గానీ వీడియో గానీ బ్రౌజ్ అవ్వాలి. దట్ వాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. సో ఇలా బ్రౌజ్ అవ్వాలంటే ఆ డేటాకి మనం వీడియో కూడా అటాచ్ చేసి పెట్టుకుంటాం డేటాలో. సో కానీ వీడియోస్ అనేది మనకి రికమెండబుల్ కాదు డేటా ప్లేస్ లో, అంటే లార్జ్ డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నమాట. సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఎనీ స్పెసిఫిక్ ఫోల్డర్ లో మనం వీడియోస్ లింక్ ఇస్తాం. వీడియోస్ లింక్ ఇస్తాము.
ఓకే, ఈ వీడియోని ఏమంటామంటే మనము ఫైల్ స్ట్రీమ్ చేసి పెట్టుకుంటాం. బ్యాక్ వెళ్ళిపోయినా. సో వీడియోస్, ఈ వీడియో ఒక ఫోల్డర్ లో పెడతాం. ఆ ఫోల్డర్ డీటెయిల్స్ ఫైల్ స్ట్రీమ్ లో ఇస్తాం. ఎనేబుల్ ఫైల్ స్ట్రీమ్ ఐఓ స్ట్రీమింగ్. ఇక్కడ విండోస్ ఫైల్ షేర్ నేమ్, ఆ షేర్డ్ ఫైల్ నేమ్, ఆ ఫోల్డర్ షేర్ ఫైల్ పాస్ చేసి ఇక్కడ ఇస్తాం. సో దీన్ని క్లిక్ నెక్స్ట్ కొడితే మీకు ఆ డేటాబేస్ లో ఆ స్పెసిఫిక్ పార్ట్ ని మనం యాక్సెస్ చేసినప్పుడు అది రిమోట్ లొకేషన్కి వెళ్ళి ఆ వీడియోని ప్లే చేస్తుంది. సో వీడియో ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా మనకు స్టోర్ అవ్వదు, సమ్వేర్ ఇట్ విల్ స్టోర్, బట్ వెన్ ఎవర్ యూ క్లిక్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఫాస్ట్ స్ట్రీమింగ్ కోసం మనం దీన్ని వాడతాం అన్నమాట. దీన్ని ఫైల్ స్ట్రీమ్, సో దీన్ని స్ట్రీమింగ్ సర్వీసెస్ సొల్యూషన్ కోసం దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఫస్ట్ టైం 2008 లో. సో రైట్ నౌ ఐఎమ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ దిస్, ఐఎమ్ అన్చెకింగ్ దిస్. అకౌంట్ ప్రొవిజనింగ్, దిస్ ఈస్ డేటాబేస్ ఇంజిన్ కాన్ఫిగరేషన్, ఇట్ ఈస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ 2008 R2. Data directories file stream. Click on next. Click on next. Click on next. సో ఈ సెట్టింగ్స్ అన్ని మనకి ఓకే. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే చూస్ చేసుకున్నామో డెవలపర్ ఎడిషన్, ఇన్స్టాలేషన్, కాన్ఫిగరేషన్, డేటాబేస్ ఇంజిన్ సర్వీసెస్, క్లయింట్ టూల్స్ కనెక్టివిటీ, బ్యాక్వర్డ్ కంపాటబిలిటీ, ఇన్స్టాన్స్ నేమ్, ఇన్స్టాన్స్ ఐడి, ఓకే, షేర్డ్ కంపోనెంట్ ఫీచర్స్, అలాగే ఏజెంట్ సర్వీస్ అకౌంట్, డేటాబేస్ ఇంజిన్ సర్వీస్ అకౌంట్, డైరెక్టరీస్, కొలేషన్ సెట్టింగ్స్, ఇవన్నీ మనకి ఈ ఫైల్లో సేవ్ అవుతాయి. లెట్ మీ ఓపెన్ దిస్ ఫైల్. configuration.ini అని ఉంది కదా, ఇది చూడండి, configuration.ini. ఎడిట్ దిస్. సో ఇవన్నీ సెట్టింగ్స్ అన్నమాట. ఇన్స్టాన్స్ ఐడి, ఏజెంట్ సర్వీస్ అకౌంట్ నేమ్. సో ఇవన్నీ మనకి ఈ ఫైల్లో సేవ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ టైం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇదే సెట్టింగ్స్ తో ఒక 100 కంప్యూటర్స్ లో ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకో, ఇవన్నీ మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ ఫైల్ ని కాల్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఇన్స్టాల్ అయిపోద్ది. అది ఎలాగో తర్వాత చూద్దాం టుమారో. క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్టాల్. సో ఇన్స్టాలేషన్ విల్ టేక్ ప్లేస్. It may take around 3 to 5 minutes. Whoever newly joined, please go back to previous sessions and see, watch the previous videos. Then you can understand what we are talking about. So 2008 R2, మనం ఫస్ట్ టైం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ డిస్కస్ చేసాం కాబట్టి it took some time, but from 2012 onwards it will not take much time. Okay, actually, I have a doubt regarding file stream. Just now we discussed it, right? We didn't enable it, right?
But Yes. as of my knowledge, I don't know whether it will be same for SQL or not. Coming to iOS or something applications, when we are installing or else when we are developing that, we need to Mhm. enable that file stream, right? Because all the data or else which are storing in files, it needs to store in cloud, because nowadays everyone is preferring iCloud or else Azure cloud, some cloud, AWS cloud, like that. So we are enabling it, right, sir? So I just if we didn't enable it, means it won't be like any issue for SQL. And See, yeah. SQL Server is mainly used for only data calculations, data storing, and data processing. So most of the companies, this uses as a background application. So 50% of the companies do not enable file stream option. But some company uses this information for file streaming. Those companies whoever want, for example, I am working in a real estate firm. So those firms, they will show building details and floor plans and building videos. So wherever there is a video option, wherever there is need to store large files, there they will enable file stream option. So according to our uses, we will enable that. Okay, okay, got it. Thank you. If it is Yeah. necessary, we will enable. If it is not Mhm. necessary, we will not enable. Okay, got Okay. it. So Yeah, thank you. manak success avute, we will see this success message. 2008 R2 installation completed successfully. How to connect this? So what is our instance name? Did you remember? It's okay if you don't remember also. Go to SSMS, click on connect, connect, go to browse for more database in there. So whatever you have installed, you can see here. 2000 SQL Server 2008 R2. Click on OK. Click on here, connect. So this is the SQL Server you have freshly installed. Okay. This is 2022 version. This is 2008 R2 version. So చూస్తూనే ఎలా చెప్తాం? How can we identify which version it is? Version number. 2022 version number. Very good. 2022 అయితే 16 ఉంటుంది. 2008 R2 అయితే 10.5 ఉంటుంది. See this. ఇక్కడ 16 ఉంది, ఇక్కడ 10.5 ఉంది. That is how you can identify version numbers. So ఇక్కడ మనకు 2022 is latest version. It has so many options, but back in 2008 there were no always on availability. So integration catalog services, these services were not there. Okay, quickly come to next version. Go back to media, 2012. So 2012 setup file, right click, run as administrator. Come on, you have to guide me how to do it. You know all the settings now. So what happens now? Installation center will be opened. Installation center, go to installation, second option, new SQL Server standalone. Click on here. So this is SQL Server 2012. Click on OK. So meanwhile, see what are the differences between 8 and R. So installation center is same. .NET Framework 3.5 is fine, but it needs 4.0 also. PowerShell is introduced in 2012. PowerShell is compulsory for 2012. So PowerShell is a language. It is a powerful language, extended version of MS-DOS and command prompt. So if you know PowerShell, you can operate any application in Windows operating system. It is a very powerful language. So PowerShell is compulsory in 2012. Instance ID is same. Service account NT authority system నుంచి NT service అని నేమ్ చేంజ్ చేశారు.
డెడికేటెడ్ సర్వీస్ అకౌంట్స్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ 2012. అంటే ఈ సర్వీస్ అకౌంట్ మీకు మిగిలిన ఏ అప్లికేషన్ ని రన్ చేయదు, ఓన్లీ సీక్వెల్ సర్వర్ ని రన్ చేస్తుంది, ఇన్బిల్ట్ సర్వీస్ అకౌంట్. సో లాంగ్వేజ్ సెట్టింగ్ సేమ్, అడ్మిన్ అకౌంట్ సేమ్, ఫైల్ స్ట్రీమ్ సేమ్, డేటా డైరెక్టరీస్ సేమ్, కాన్ఫిగరేషన్ పాత్ సేమ్, 32-bit 64-bit ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో దోస్ డేస్ వీ హ్యావ్ అనదర్ ప్రాసెసర్. ఇప్పుడు 62-bit 32-bit ఉన్నట్లే ఐటానియం ప్రాసెసర్స్ ఉండేవి అప్పట్లో. సో ఐటానియం ప్రాసెసర్ సపోర్ట్ విత్డ్రా చేశారు. ఓకే, మిగతావన్నీ సేమ్, డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. సో ఓన్లీ డిఫరెన్సెస్ is service name account change, PowerShell is compulsory. Those two are the major changes. Come over here, click on next. So it will install setup file first. Service account name change, PowerShell is compulsory. It's browsing it. Okay, so warning, it is fine. Error, you should not go further. Product key, everything is good. License terms, you need to accept it. Setup SQL Server setup. Now come to feature selection. What are the features we want? Database engine services, client tools connectivity, client tools backward. These are shared features. So we already installed these features. That is why it is not showing again. Okay, fine. We need those only. Click on next. సో ప్రీరిక్విసైట్స్ అన్ని ఇక్కడే చూపిస్తుంది, ఇంతకు ముందు వెర్షన్ లో ఇలా చూపించేది కాదు ఫీచర్ సెలెక్షన్ లో. ఓకే, సో ప్రీరిక్విసైట్స్ గో బ్యాక్. చూడండి, ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్డ్ 4.0, PowerShell 2.0 is mandatory. If ఏవైనా లేకపోతే it will ask you to install this 3.5.NET framework. Okay, everything is good. Click on next. Feature selection అయిపోయింది. Come to installation, instance configuration, FIST. So this is instance configuration. I am giving name SQL Server 2012. So whatever the name you provide here, it will be taken as instance ID. So already we have installed 8R2 version, 2022 version. These two versions you can see here. Click on next. Feature selection completed, instance configuration completed. Now come to S part, server configuration, ISD. So under server configuration, you need to give account names. So these are default account names. So if you want, you can use this. Otherwise, you can create your own service account. You can use that. So right now I am going with default accounts, but these are different. These are dedicated services. So ఇక్కడ నేను చెప్పా కదా, ఈ లోకల్ సర్వీస్ ఇవన్నీ సర్వీస్ అకౌంట్స్. సో లోకల్ సర్వీస్ అనేది చూడండి ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేస్తుందో మీకు అర్థమవుతుంది. సో లోకల్ సర్వీస్ ఈజ్ managing so many programs. Local system is managing so many programs. Network service is running so many programs. But these are dedicated service accounts 2012 onwards. So ఇది ఓన్లీ SQL Server ని మాత్రమే రన్ చేస్తుంది. Go to collation settings, same collation. SQL Latin 1 General, CPCIAS, CP1CIAS. That's it. Click on next. I am choosing same current user. Data directories. If you have more directories, I mean drives, you need to change data drives. So data drives change చేయాలి. File stream, if you need, you can enable file stream. Click on next. Click on next. Click on next. So this is INI file, configuration INI.
ఇన్స్టాల్ కొడితే ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది ఎవ్రీథింగ్. సో వై టు వేస్ట్ టైమ్? ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఫర్ ఇన్స్టాలేషన్. సో ఐ క్విక్లీ షో యూ 2014 setup. ఐఎమ్ క్యాన్సలింగ్ దిస్. సో go to 14, 2014. Here it is. I think we need to extract this. It may take some time. టూ 2012 డౌన్లోడ్ చేశాం కదా, లెట్ మీ షో యూ. సో నార్మల్ గా అయితే ఐఎస్ఓ ఫైల్ మౌంట్ అవుతుంది. సో నాకు జిప్ ఫైల్ ఉండడం వల్ల ఇది ఐఎస్ఓ కూడా మౌంట్ అవ్వట్లేదు, ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాల్సింది వస్తుంది. ఇట్స్ ఓకే. ఇన్ యువర్ కంప్యూటర్ ఆఫ్టర్ డౌన్లోడింగ్ యూ కెన్ రైట్ క్లిక్, డైరెక్ట్లీ క్లిక్ ఆన్ మౌంట్. ఇక్కడ మౌంట్ అనే ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది. అది లేకపోతే ఓపెన్, ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఓపెన్ చేయండి. దట్స్ ఇట్. ఓకే. సో దిస్ is 2014. Go to setup file, right click, run as administrator. Come on, tell me step by step how to do it. What are the difference between 12 and 14? So 12 and 14, see, everything is same. Same. So there is no much difference. Let me show you. Installation Center open, 2014. Go to installation, click on new standalone SQL Server. Product key, okay, fine. Click on next. I accept license terms. Click on next. Click on next. Click on next. So our major work starts from feature selection. Feature selection, instance configuration, server configuration, database engine configuration. 4 step is major in installation. So it is installing setup file. It takes some time. Warning is fine. Click on next. SQL Server feature installation. Okay. Now come to feature selections. So what you need: database engine services, shared features. Already we have it. It is not showing. Fine. Click on here. Client tools connectivity, client tools backward compatibility. That's it. Click on next. So these are prerequisites pane, disk drive pane, named instance, and choosing SQL Server 2014. So same will be chosen as an instance ID. Click on next.
Account name, dedicated service accounts, fine, let it be collation, same collation, there is no difference. Click on next. So current user, I am adding current user. Data directories. So you need to change data directories for database files, for log files, for tempdb data directory, for tempdb log, backup, you need to change all drives. File stream if you want, you can enable. Click on next, install. So it will take around 3 to 5 minutes. Now next version is 2016 version. ఓకే. సో ఇవి ఇన్‌స్టాల్ చేసిన వెర్షన్స్ అన్ని మనకి ఎక్కడున్నాయో ఎలా తెలుసుకోవాలి? ఏమేమి ఇన్‌స్టాల్ చేశారు? ఏమేమి ఉన్నాయి మన కంప్యూటర్‌లో? You need to open SQL Server Configuration Manager. How to open that? Let me show you. So what is the version number for 2012? We have not installed 8 or to 10.5 కదా. So let's see. Window open run command SQL Server Manager 10.5.msc. Okay, just a minute. సో నేను 11 ఓపెన్ చేశాను. నెక్స్ట్ వర్షన్. సో అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజర్ ఓపెన్ చేస్తే అందులో ఉన్న SQL సర్వీసెస్ ఇన్స్టాల్ అయిన సర్వీసెస్ అన్ని కనిపిస్తాయి. 2008 R2 ఇన్స్టాల్ చేశాను ఇప్పటి వరకు. సో ఇప్పుడు మనము లెట్స్ సీ దిస్. ఇది ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత 2014 కూడా ఇక్కడ లిస్ట్ లో కనిపిస్తుంది. 2014 ని ఓపెన్ చేయాలంటే ఎలా ఓపెన్ చేయాలి? దాని వర్షన్ నెంబర్ 14 వర్షన్ నెంబర్ ఇస్ 12. SQL Server Manager 12.msc. అప్పుడు మీకు 14 ఓపెన్ అవుతుంది అన్నమాట. అదే 22 అయితే 16.msc. సో రైట్ క్లిక్, విండోస్ ఆర్ SQL Server Manager 16.msc అంటే 2022 వర్షన్. Go to SQL Server Services. సో అప్డేటెడ్ అడ్వాన్స్డ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఓపెన్ చేస్తే మీకు మిగిలిన SQL సర్వీసులు కూడా కనిపిస్తాయి. చూడండి, 8 R2 లో సర్వీస్ అకౌంట్ లోకల్ సిస్టమ్ ఉంది. ఓకే, తర్వాత అథారిటీ వచ్చింది. తర్వాత ఇప్పుడు మనకు ఇది 2022. ఓకే, 14 ఇన్స్టాల్ అవుతుంది కదా. లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ షోస్. Let it complete. We will compare the differences between 14 and 16. సో 14 కి 16 కి పెద్ద డిఫరెన్స్ లేవు, ఆల్మోస్ట్ సేమ్. కొత్త ఆప్షన్స్, పవర్ షెల్ 14th version లో PowerShell is only 2.0, but in 16 version PowerShell required 3.0. సో 2.0 నుంచి 3.0 వచ్చింది. .NET ఫ్రేమ్వర్క్ 4 ఉంటే చాలు. ఇక్కడ 2016 లో 4.6 కావాలి. సో 32 bits ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఓకే ఫైన్, యాజ్ ఇట్ ఈస్ సేమ్. ఆర్ సర్వీస్, పాలీబేస్, ఆర్ సర్వీస్, ఆర్ సర్వర్, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్ కంపాటబిలిటీస్, ఇవన్నీ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సో ఈ ఫీచర్ ఒకటి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. లెట్స్ సీ దిస్ ఫీచర్. వాట్ ఈస్ దిస్? ఓకే, it is successful. Close this. Open SQL Server Manager 16.msc. See now 14 NT సర్వీస్. లోకల్ సిస్టమ్ ఉంది, NT అథారిటీ సిస్టమ్ వచ్చింది, దాని తర్వాత నేమ్ చేంజ్ అయ్యి NT సర్వీస్ వచ్చింది. ఇది డెడికేటెడ్ సర్వీస్ అకౌంట్. సో కాన్ఫిగరేషన్, SQL Server Configuration Manager అంటారు దీన్ని. సో దీన్ని ఇక్కడ కూడా ఓపెన్ చేయొచ్చు షార్ట్ కట్ లో, లేదా
మీరు విండోస్ లో SQL సర్వర్ అని కొడితే ఇక్కడ కూడా కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజర్ చూపిస్తుంది. SQL సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజర్, ఇది కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజర్. ఇది క్లిక్ చేస్తే మీకు సేమ్ ఇలాగే ఓపెన్ అవుతుంది. కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజర్ మీరు త్రూ షార్ట్ కట్ ఓపెన్ చేయొచ్చు, త్రూ గ్రాఫికల్ గా కూడా ఓపెన్ చేయొచ్చు. ఓకే, నౌ కమ్ టు నెక్స్ట్ వర్షన్, దట్ ఈస్ 2016. So 2016 is very famous nowadays. Also, so many people still using 2016. Go to setup.exe, right click, run as administrator, click yes. Installation, new standalone installation. ఈ ప్లానింగ్ పార్ట్ లో మీకు ఏమేమి కావాలో అన్ని డీటెయిల్స్ కనిపిస్తాయి. సాఫ్ట్వేర్, హార్డ్వేర్ రిక్వైర్మెంట్స్, సెక్యూరిటీ డాక్యుమెంటేషన్ మొత్తం ఇక్కడ ఉంటుంది. సో ఫర్ ఇన్స్టాలేషన్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఇన్స్టాలేషన్. Let it browse. Okay, 2016 setup. Click next. Service pack. So what is service pack? What is SQL Server update? I will tell you later. Click next. Okay, click on next. సో 2016 నుంచి డెవలపర్ ఎడిషన్ ని రిలీజ్ చేశారు. బిఫోర్ 2016 డెవలపర్ ఎడిషన్ వాజ్ నాట్ ఫ్రీ వర్షన్, వాజ్ పెయిడ్ వర్షన్. 2016 నుంచి డెవలపర్ ఎడిషన్ ని ఫ్రీ చేశారు. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. యాక్సెప్ట్ లైసెన్స్ టర్మ్స్, క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. నౌ అవర్ పార్ట్ కమ్స్ ఫీచర్ సెలెక్షన్. సో వాట్ డూ యూ వాంట్? డేటాబేస్ ఇంజిన్ సర్వీసెస్, client tools connectivity, shared features, client tools backward compatibility. Already we have installed those. Click on next. Feature selection completed. Now come to instance configuration part. So what is instance configuration? You need to provide name. So here I will not provide any name. I'll choose default instance. Let's see this. So default instance choose చేసుకుంటే server name automatic గా instance name MS SQL server వచ్చేసింది. Instance name అది case sensitive. Sorry, come again. Instance name case sensitive అంటున్నా. No, it is not case sensitive. So you can use any letters. So if you want, you can use small letters also. SQL Server 2022. So you can use SQL Server small letters also, big letters also, combination also. It is not case sensitive. So right now I am not going for named instance. I am going with default instance. So automatically, if you choose default instance, you can only choose one time. So automatically instance name taken as MS SQL Server, but server name taken as your computer name. What is your computer name?
Go to this PC, right click, properties. So my computer name is GHK. So server name GHK. Okay, I'll show you how it shows. Click on next. Instance configuration completed. That is what I'm explaining you. Actually, collation settings is the main difference between case sensitive or insensitive. If you choose collation as a SQL Latin 1 general CP1 CAAS, CA అంటే case insensitive. So you can use case insensitive. మీకు కేస్ సెన్సిటివ్ కావాలంటే ఆ కొలేషన్ చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్, డెడికేటెడ్ సర్వీస్ అకౌంట్, ఫైన్. Collation settings, if you want, you can change. It is case insensitive. Come to service accounts. So here one option is introduced. Grant perform volume maintenance task privilege to SQL Server Database Engine Service. What is this? So they have already given some explanation. This privilege enables instant file initialization by avoiding zeroing of databases. సో వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే, మీరు ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. Let me open SSMS. Right click, create a new database. ఇక్కడ ఇనీషియల్ సైజ్ మనం మెన్షన్ చేస్తాం. ఇక్కడ 8 MB ఇచ్చాం కదా. సో లెట్స్ అజ్యూమ్ ఐఎమ్ గివింగ్ 1024 MB. దట్ ఈస్ 1 GB. ఓకే, 10 GB, 100 GB, 1 TB. 1 TB ఇచ్చాను అనుకో, ఇనిషియల్ డేటా సైజ్. ఓకే, ఇక్కడ SQL సర్వర్ ఏం చేస్తుంది అంటే పేజ్ ని రిజర్వ్ చేస్తుంది. జనరల్ గా ఎలా రిజర్వ్ చేస్తుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేజ్ 8 KB మీకు తెలుసు. లెట్స్ అజ్యూమ్ దిస్ ఈజ్ ఎ పేజ్, దిస్ ఈజ్ ఎ పేజ్, దిస్ ఈజ్ ఎ పేజ్, దిస్ ఈజ్ ఎ పేజ్. సో మీరు 8 MB పేజెస్ ఫస్ట్ రిలీజ్ అవుతూనే SQL సర్వర్ వెళ్ళి అన్నిటికీ జీరోస్ చేసుకుంటుంది. ఈ పేజ్ SQL సర్వర్ రిలేటెడ్, ఈ పేజ్ SQL సర్వర్, ఈ పేజ్ SQL సర్వర్. సో ఇలా ప్రతి పేజ్ ని జీరో చేసి పెడుతుంది అనమాట. సో 8 MB is fine. At least 200 MB, 500 MB is fine. What if you are increasing more size? So for zeroing, it will take so much time. This is reservation అనమాట. So it is reserving for SQL Server. మీరు ఈ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే it will avoid zeroing of data pages. దానివల్ల మనకు టైం సేవ్ అవుతుంది. సో మీరు నెక్స్ట్ టైం ఆటోమేటిక్ గ్రోత్ ఇచ్చినప్పుడు, సో డేటా ఫైల్ ఫుల్ అయింది, మళ్ళీ గ్రో అయ్యేటప్పుడు టైం టేకింగ్ అవుతుంది అనమాట, ఈ ఆప్షన్ మీరు అన్చెక్ చేస్తే. సో అవాయిడింగ్ జీరోస్ కి మనం ఈ ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తాం. గ్రాంట్ పర్ఫార్మ్ వాల్యూమ్ మెయింటెనెన్స్ టాస్క్. దిస్ ఆప్షన్ ఈస్ న్యూలీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ 2016. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. ఓకే, సో కరెంట్ యూజర్, యాడ్ కరెంట్ యూజర్, I added it, that's fine. Data directories, you know this option. So everything is as same. You need to provide data files, you need to provide log files, you need to provide backup directories. TempDB configuration. So in previous version, it was showing here only TempDB directories, but here, so next tab, they have first time introduced in 2016 version, TempDB configuration. It is very important. So TempDB is very important in SQL Server. దీని కాన్ఫిగరేషన్ సరిగా చేయకపోతే we will face performance issues. సో అందుకనే TempDB ని సపరేట్ గా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. This is a new feature in 2016. So why TempDB required separate? So all system procedures, all other databases, all users uses TempDB. TempDB చాలా ఎక్కువగా యూటిలైజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఒక డేటా ఫైల్, 2 డేటా ఫైల్స్ సరిపో. It needs number of data files.
కానీ నెంబర్ ఆఫ్ డేటా ఫైల్స్ ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే, సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు యువర్ లాజికల్ ప్రాసెసర్ కౌంట్. ఓపెన్ యువర్ టాస్క్ మేనేజర్. Go to performance tab, go to CPU. So you can see logical processors 4. సో కోర్సును బట్టి ప్రాసెసర్ బట్టి డిసైడ్ చేస్తాం. మాక్సిమం 4 ఉంది కాబట్టి నేను నెంబర్ 4 పెట్టుకున్నా, అంటే 4 డేటా ఫైల్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఓకే, సో టెంప్డిబి డేటా డైరెక్టరీస్, టెంప్డిబి డేటా ఫైల్స్ ఎండిఎఫ్ ఫైల్ ఇక్కడ ఉంటుంది, టెంప్డిబికి ఎల్డిఎఫ్ ఫైల్ ఈ లొకేషన్ లో ఉంటుంది. సో go to any database already created, right? Go to database, Lalita database, right click. Okay, open this database. Go to, okay, fine. Not here, system databases, system databases, TempDB. Open this, right click, properties. Go to files. చూడండి, బై డిఫాల్ట్ జనరల్ గా అయితే 2 ఫైల్స్ వస్తాయి, కానీ ఇక్కడ చూడండి 1 2 3 4 ఫైల్స్ వచ్చాయి. సో TempDB requires more files. So this is a log file, LDF. So we will talk more about TempDB in level 3. So right now numbers, how to decide this number, it is equal to our logical processors. File stream, you know this option. So TempDB additionally introduced here. Click on next. Click on install. Fine, 2016 అయిపోయింది. 2017 is almost same as 2016. I'm not going to install that. So let's finish this class by installing 2019 version. 2019 ఒక్కటి ఇన్స్టాల్ చేసి మనం ఈ క్లాస్ క్లోజ్ చేద్దాం. So we have some more features in 2019. That is why I am preferring to install that. So 2017 లో 32-bit సపోర్ట్ ఆపేశారు. So 2017 onwards you cannot use 32-bit SQL server in 32-bit processors. Python language support introduced in 2017. Machine learning introduced. So these are other tools, they have removed it. SSMS up to 2016 it was part of installation. In 2016 it was removed. So 2019 కి 16 కి differences ఏంటంటే ఏం లేవు. 2 settings introduce చేశారు. The 2 settings are very important. That is why I want to show. Let it complete first. సో ఇవన్నీ నేను ఫస్ట్ డేనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు, ఎందుకంటే ఆ టైంలో మీకు బోర్ కొట్టే ఛాన్స్ ఉంటుంది, ప్లస్ కొంచెం బిజీగా ఉంటుంది. అందుకనే సో మీకు అలవాటు అయినంత వరకు ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంత డెప్త్ వెళ్ళలేదు నేను. సో ఫస్ట్ వి టాక్డ్ అబౌట్ ఓన్లీ 2022 ఇన్స్టాలేషన్, అది కూడా ప్లెయిన్ గా చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు డెప్త్ వెళ్తున్నాం. ఇన్ ద సేమ్ వే yesterday we discussed security topic. So after installation we will go to security again. We will see depth topics in security. సో ఒక ఇన్స్టాన్స్ ఇన్స్టాలేషన్ కంప్లీట్ అయితే గానీ ఇంకొక ఇన్స్టాన్స్ ని మనం
స్టార్ట్ చేయలేము, అందుకే వెయిట్ చేస్తాం. CACHE. How do you spell this? Cash. CACH. క్యాష్. వెరీ గుడ్. క్యాష్ అని చదవాలి, దీన్ని చాలా మంది డిఫరెంట్ గా చదువుతారు. సో రిమెంబర్ దిస్ వర్డ్, యూ షుడ్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ క్యాష్. Okay, it is completed. Let's quickly go to 2019 version. 2019. Here it is. Go to setup file, right click, run as administrator. Click on yes. Installation, new SQL Server standalone installation. So our major part comes here, FISD, feature selection, instance configuration, server configuration, database engine configuration. That's it. Click on next. So 2019 version. Database engine services. Already client tools connectivity, client tools backward compatibility selected, not required now. Click on next. Feature selection completed. Prerequisites, needs PowerShell 3.0 or higher. Instance name. So this is SQL Server 2019. So automatically instance ID will be taken. Click on next. Previous version we have installed all of these. Okay. Service account name, fine. Grant, perform, volume, maintenance task. This option we need to check. Collation settings is same. Click on next. Add current user. So SQL Server admins, I am specifying. Then go to data directories. Okay, you need to change data directories as per data files, log files, backup files. Go to TempDB configuration. So maximum number of files, all these details. Max DOP is newly installed, newly shown option here, newly introduced in 2019. Max DOP. Memory option also. Okay. File stream is, file stream. So these two options introduced in 2019. Max DOP, memory. What is Max DOP? So tomorrow we will discuss Max DOP more because we don't have time now. So Max DOP, it is also same. As per your course, you need to select. So logical processors ఎన్ని ఉంటే అన్ని select చేసుకుంటాం. Max degree means maximum. Max DOP means maximum degree of parallelism. సో ఒక టాస్క్ ని డివైడ్ చేసి మల్టిపుల్ టాస్క్ గా ఒకేసారి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో చిన్నప్పుడు మనకి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చాలా వచ్చేవి. సో దెర్ ఇస్ ఎ వర్క్, ఒక వాల్ క్రియేట్ చేయాలి, ఒక గోడను కట్టాలి. సో ఒక వాల్ మీరు బిల్డ్ చేయడానికి 4 hours పట్టింది అనుకున్నాం. One person can build a wall in 4 hours. 4 persons
how much time they will take for build the same wall. సో ఒక పర్సన్ ఒక వాల్ కట్టడానికి 4 hours తీసుకుంటే సేమ్ వాల్ ని 4 persons ఎంత టైంలో కడతారు? 1 hour. 1 hour. సో అంటే ఈ పని డివైడ్ అవుతుంది అనమాట. సో 4 persons divided by 4 hours divided by 4 equal to 1 hour. Same principles applicable here. సో సేమ్ వర్క్ ని ప్రతి కోరు ఇండివిజువల్ గా డివైడ్ చేసుకొని సేమ్ టైంలో మీకు ఫాస్ట్ గా వర్క్ చేస్తుంది. సో we will discuss more about max DOP tomorrow. Come to memory. Memory is RAM. So how much maximum memory required for SQL Server? How much minimum memory required for SQL Server? You need to decide this. So max server memory means server memory. Tomorrow we will discuss this topic also. It needs some more explanation. So these two were introduced in 2019 setup. Max DOP and memory. Okay, click on next. Click on install. That's it. So ప్రాక్టీస్ ఇన్స్టాలేషన్ టాపిక్. ఎందుకంటే 1 by 1 మనం వెళ్ళామంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆప్షన్ మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ అయింది, దాని రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, దాని యూజ్ ఏంటి అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. సో ఇన్స్టాలేషన్ ట్రబుల్ షూట్ లో మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు. ప్రాక్టీస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆప్షన్. దట్స్ ఇట్. లెట్ మీ స్టాప్ ద రికార్డింగ్.